We have drawn the body part from the shoulder to the hip level. Now extend the lines from waistline as half moon. ఓకే మా, ఇక్కడ చూపిన విధంగా మనం బాడీ పార్ట్ ని ట్రేస్ చేసుకున్నాము. ఆ తర్వాత నడుము భాగం నుంచి ఇరువైపులా కూడా అర్ధచంద్రాకారంలో 2 గీతల్ని గీసుకోండి. స్కర్ట్ లాగా భ్రమని కలిగించాలి. కింద కూడా ఒక వంపు గీతను గీయండి. దెన్ డివైడ్ బాటమ్ లైన్ విత్ ఈక్వల్ డాట్స్. సమానంగా చుక్కలు పెట్టుకోండి. దెన్ కర్వ్ ది డాటెడ్ లైన్ యాజ్ షోన్. ఈ విధంగా చుక్కలను వంపు గీతలతో ఫోల్డ్ లైన్స్ తో మనం కలుపుకోవాలి యాజ్ షోన్ ఇన్ ద పిక్చర్. ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా మనం ఆ డాటెడ్ లైన్స్ ని ఫోల్డ్ లైన్స్ కింద కర్వ్ లైన్స్ తో గీయండి. దెన్ స్ట్రోక్ ది లైన్స్ ఫ్రమ్ ఫోల్డ్ లైన్ టు ద వేస్ట్ లైన్. ఇక్కడ కింద అడుగు భాగం నుంచి వేస్ట్ లైన్ వరకు స్ట్రోక్స్ ని గీయండి. మధ్య భాగాన్ని రబ్ చేసుకోండి. యూ కెన్ రబ్ ది హిప్ లైన్. ఓకే, నౌ ఎక్స్టెండ్ ది ఫోల్డ్ లైన్ strokes from bottom to the waist part. These lines are going to represent as pleats or gathers. ఈ డీటెయిల్స్ మనం స్ట్రోక్స్ ఇచ్చామంటే దాన్ని మనం కుచ్చులుగా లేదంటే గ్యాదర్స్ గా గుర్తించవచ్చు. రైట్, సన్నగా మధ్యలో కూడా గీతలు గీసుకోండి. as shown. Now draw a bow at the waist part. Okay, first draw a small circle, then draw such as a ribbon, knots. Okay, నడుము వద్ద చిన్నగా వృత్తాన్ని గీసి పక్కన రిబ్బన్స్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేలా గీతలు గీసుకోండి. రిబ్బన్ ని కిందకి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఎక్స్టెండ్ ద రిబ్బన్స్ రైట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. ఈ విధంగా ఒక బోని కూడా డ్రా చేసుకోండి. యాజ్ షోన్ ఇన్ ద పిక్చర్, డ్రా ఏ బో అట్ ద వేస్ట్ పార్ట్. ఫ్లేర్ బాగా కనిపించాలి. ఎక్స్టెండ్ ది వేస్ట్ లైన్ టు గివ్ ఎ ఫ్లేర్ టు ద ఫ్రాక్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద పిక్చర్. Okay, this way. Neaten up the lines. Now choose any design of your own. మీకు నచ్చిన డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ బాడీ పార్ట్ లో డ్రా చేసుకోండి. హియర్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద లీవ్స్ అండ్ ఫ్లవర్ డిజైన్. దీస్ డిజైన్ హ్యావ్ టు బి అరేంజ్డ్ randomly throughout the frock. ఓకే, ఈ విధంగా నిండుగా ఫ్రాక్ అంతటా కూడా ఈ లీఫ్ అండ్ ఫ్లవర్ డిజైన్ వచ్చేలా మీరు డ్రా చేసుకోవాలి. డ్రా సచ్ ఎ వే దట్ ఫ్లవర్ అండ్ లీఫ్ డిజైన్ ఇస్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఎ మేనర్. ఫోల్డ్ లోపలికి కూడా పోయిన విధంగా కనిపించేలా మనం డిజైన్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఫ్రాక్ అంతటా కూడా లీఫ్ డిజైన్ ని, ఫ్లవర్ డిజైన్ ని డ్రా చేసుకోండి. మెయింటైన్ షేప్, కరెక్ట్ షేప్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. as shown in the picture, draw all over design throughout the frock. Use light pressure, light lines. Okay, అంటే డార్క్ గా కాకుండా లైట్ గా పెన్సిల్ స్ట్రోక్స్ ని మనం డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ యూ నీడ్ నాట్ టు రబ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఈ విధంగా లైట్ ప్రెషర్ తో డిజైన్ అంతా కూడా ఫ్రాక్ మొత్తంగా త్రూఅవుట్ ద ఫ్రాక్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ వే. నౌ use the marker pen, any dark marker pen. Here I am using black color.
Give the outlines. Okay. Draw neatly, slowly and carefully. నిదానంగా జాగ్రత్తగా ఆ లైన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఫ్రాక్ లో ఆ గార్మెంట్ లో లైన్స్ అన్నింటినీ కూడా మీరు అవుట్లైన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను బ్లాక్ కలర్ ని వాడుతున్నాను. మీరు ఏ కలర్ అయినా కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ టేస్ట్. మీ ఇష్టానుసారంగా కలర్ ని యూజ్ చేసుకోండి. బట్ దిస్ marker pens also a good medium to illustrate the designs. మార్కర్ పెన్స్ కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ విధంగా అన్ని లైన్స్ ని కూడా అన్ని డీటెయిల్స్ ని కూడా మనం అవుట్లైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మెయింటైన్ షేప్. ఓకే, fill it neatly. Draw the curve lines also. ఈ కర్వ్ లైన్స్ ని కూడా మనం అవుట్లైన్ చేసుకోవాలి as shown in the picture. ఆ తర్వాత లీఫ్ అండ్ ఫ్లవర్ డిజైన్ కూడా ఫిల్ చేసుకోండి. లైక్ దిస్. ఫస్ట్ outline the design, then fill the design. Right ma? This way. Fill up the design details throughout the frock as shown. Care should be maintained. జాగ్రత్తగా నీట్ గా స్లోగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. యాజ్ యు ఆర్ ద బిగినర్, యూ మస్ట్ టేక్ కేర్ while doing the outlines. It should not spoil the outlines, shape of the flower or leaf or any detail of the garment. You must take care. As shown in the picture, right this way, you have to fill up the details. Like this. ఆ ఫ్లవర్ పార్ట్, లీఫ్ పార్ట్ అన్ని కూడా ఫోల్డ్ లోపలికి పోయినట్టుగా న్యాచురల్ గా కనిపించేలా డ్రా చేసుకోండి. Fill the design such a way that it should look natural. Here you can use different colors such as green color for the leaves, any other color for the flower. Okay ma? Leaves ki green color, ఫ్లవర్ కి ఎనీ అదర్ కలర్. మీరు ఆ విధంగా కలర్ కాంబినేషన్ తో కూడా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. Here I am showing a simple black color. This way, neatly fill the details and do the garment outline also. మార్కర్ పెన్ తో ఆ గార్మెంట్ డీటెయిల్స్ ని కూడా అవుట్లైన్ చేసుకోండి. నీట్ గా చేయాలి, జాగ్రత్తగా చేయాలి. యాజ్ యు ఆర్ బిగినర్, డోంట్ స్పాయిల్ ది అవుట్లైన్స్. ఒక్కోసారి అవుట్లైన్ చేసేటప్పుడు షేప్ అవుట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. యూ మస్ట్ టేక్ కేర్ while doing the outlines. Okay, this way complete the outline as shown. Now give an impression as lace insertion at the bottom of the frock as shown. Okay, ఇక్కడ చూపిన విధంగా మీరు మార్క్ చేయండి. ఇది మనం లేస్ ని ఇన్సర్ట్ చేసినట్టుగా, లేస్ ని మనం దానికి డీటెయిల్స్ ని చూపిస్తున్నట్టుగా లేస్ ఇన్సర్షన్ లాగా మనకి భ్రమని కలిగిస్తుంది. ఓకే, డ్రా such a way as shown in the picture. Randomly done some details roughly. There is no need to maintain a sequence here. Like this. Fill the bow with a red color to give contrast look to the garment. Okay, and shade up with a pencil throughout the frock lightly so that you will get a beautiful outfit and the costume. Here I've taken torso level croquis, means I have drawn the torso from waist to the hip part, and here I am drawing the costume to create rhythm in a dress. Okay ma, ఇక్కడ నేను టార్జో లెవెల్ వరకు భుజం నుండి
నడుము వరకు మన క్రాకీని, బేసిక్ క్రాకీని ట్రేస్ చేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఒక లాంగ్ ఫ్రాక్ ని డిజైన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనం రిథమ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము. చూడండి, ఇక్కడ బస్ట్ పార్ట్ దగ్గర కర్వ్ లైన్స్ తో డిజైన్ క్రియేట్ చేశాను. నౌ ఎక్స్టెండ్ ది లైన్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద స్కర్ట్. ఈ విధంగా వంపుగా నడుము నుండి హిప్ పై నుండి ఈ విధంగా లాంగ్ ఫ్రాక్ ఎఫెక్ట్ వచ్చేలా డ్రా చేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ప్యానెల్ డిజైన్స్. వై? బికాస్ రిథమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి an repeated form of design. అంటే డిజైన్ రిథమ్ లో డిజైన్ పార్ట్స్ అనేవి రిపీటెడ్ గా ఉంటాయి, పునరావృతం అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ప్యానెల్ డిజైన్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ద ప్యానెల్స్ ని రిపిటేషన్ చేయడం వల్ల మనం రిథమ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Okay, by drawing the panel design, we can achieve the rhythm in a dress. The curve lines have to be maintained. Details have to be maintained. Because of the details only, the garment is going to be look natural. See, when you stroke like this from the fold line, the draping of the garment is being shown. ఈ విధంగా మనం ఫోల్డ్ నుండి లైన్స్ స్ట్రోక్ ఇచ్చేయడం వల్ల మనకి రిథమ్ ఎఫెక్ట్, డ్రేపింగ్ కరెక్ట్ గా ఎలా ఉంది, ఫ్యాబ్రిక్ డ్రేపింగ్ న్యాచురల్ గా ఎలా ఉంటుంది, ఆ ఎఫెక్ట్ ని మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేయవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఒక రిథమ్ అయిన డ్రెస్ ని నేను డ్రా చేసుకున్నాను. నౌ లెట్ us do the rendering of the fabric. Here I am using Staedtler color pencils. These are water based color pencils, and I have selected purple and pink combination. First I have selected the purple color. Okay ma, ikkada manam ippudu rhythm garment details ni render cheyabothunnamo. Staedtler color pencils ni nenu vadutunnanu. Ivi water based colors anamata. ఇది రెండరింగ్ కి బాగా వాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను పింక్ అండ్ పర్పుల్ కాంబినేషన్ లో ఈ రిథమ్ ని క్రియేట్ చేయబోతున్నా. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్పుల్ కలర్ తో బస్ట్ పార్ట్ దగ్గర డీటెయిల్స్ ని ఫిల్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా ఫిల్అప్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవుట్ లైన్స్ ఇచ్చుకోవాలి. అవుట్ లైన్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఫిల్అప్ చేసుకోండి. ఈవెన్ గా స్ట్రోక్ ని ఫిల్ చేసుకోండి. యూ మస్ట్ ఫిల్ ద details in a even manner, and have to give the whole details also like this. Next pink color తీసుకొని first panel ని fill చేసుకుందాము. First you have to draw the outlines correctly. You have to maintain the curve lines. ఈ విధంగా ఫస్ట్ అవుట్ లైన్ ని పింక్ కలర్ తో ఫస్ట్ ప్యానెల్ లో డ్రా చేసుకుని ఆ తర్వాత మనం షేడ్ అప్ ఇవ్వాలి, షేడ్ చేసుకోవాలి, అవుట్ లైన్స్ కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి. ఈవెన్ స్ట్రోక్స్ తో మనం ఫిల్అప్ చేయాలి. యూ మస్ట్ ఫిల్ ద గార్మెంట్ ఇన్ అండ్ వర్టికల్ డైరెక్షన్. ఈ విధంగా పొడవుగా స్ట్రోక్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఫస్ట్ ప్యానెల్ ని ఫిల్ చేసుకున్నాం. Here I am using light pressure to give the base color to the fabric. Base color pink color తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ముందుగా లైట్ ప్రెషర్ తో కలర్ ని మనం షేడ్ అప్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఫుల్ ప్యానెల్ ని షేడ్ అప్ చేసుకున్న తర్వాత wherever necessary do with the higher pressure. Now give the fold details, draping details. See, by connecting the fold line with a stroke, we can create a fold effect. Okay ma, ikkada fold line nunchi manam oka line ni stroke ivatam valla ikkada mana fold
అనేది క్రియేట్ చేయడానికి వస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ఫోల్డ్ లైన్ నుంచి స్ట్రోక్ ఇవ్వటం వల్ల ఆ గార్మెంట్ డ్రేపింగ్ అనేది మనకి క్లియర్ గా ఖచ్చితంగా మనం చేయగలం. లైక్ దిస్ షేడింగ్ అంతా కూడా నీట్ గా ఫిల్ చేసుకోండి. అండ్ ఫోల్డ్ లైన్స్ ని ఇంకాస్త డార్కర్ గా చేయాల్సి ఉంటుంది. సీ ద ఫోల్డ్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ ప్యానెల్ లో కూడా పింక్ కలర్ తో అవుట్ లైన్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా in the next panel also I'm using the pink color, and the third panel లో purple color ని యూజ్ చేద్దాం. Like this I have filled the entire long frock with a rhythm effect by using alternative purple and pink color. పింక్ అండ్ పర్పుల్ కలర్స్ తో నేను ఒక రిథమ్ ని క్రియేట్ చేశాను ఫ్యాబ్రిక్ పైన. ఈ విధంగా now time to give the outlines with a darker pen or a marker pen. ఇక్కడ ఏదైనా డార్క్ కలర్ యూజ్ చేయొచ్చు. I have taken a black marker. This is also a good medium to give the details. ఓకే, ఈ విధంగా అవుట్లైన్స్ ని మనం మార్కర్ తో డ్రా చేసుకోండి. అండ్ ఫోల్డ్ లైన్స్ ని కూడా క్లియర్ గా మార్కర్ తో ఇవ్వటం వల్ల నీట్ గా మనకి ప్రెజెంటేషన్ అనేది వస్తుంది. ఈ విధంగా బాడీని కూడా అవుట్లైన్ చేస్తున్నాను విత్ మార్కర్ పెన్. దిస్ వే ఆల్ ద అవుట్లైన్స్ హ్యావ్ టు బి డన్ విత్ మార్కర్ పెన్. ఓకేమా, ఈ విధంగా అంతటా బ్లాక్ మార్కర్ పెన్ తో అవుట్లైన్స్ ఇచ్చాను. దిస్ వే. Now see the final output of a garment which has the rhythm in it. Okay, here we have achieved rhythm effect in the garment. Okay ma, ఈ విధంగా ఫైనల్ గా rhythm effect ని మనం garments లో సృష్టించవచ్చు. ఈ విధంగా అందంగా garment. Here we are going to render the fabric by means of emphasis. First of all, already you have learned how to draw the basic fashion croquis in the last session. Just you have to take that basic croquis and trace the body part from shoulder to torso level like this way. ముందుగా మనం లాస్ట్ సెషన్ లో నేర్చుకున్న బేసిక్ క్రాకీని తీసుకొని దాన్ని భుజం నుండి టార్జో లెవెల్ వరకు ఈ విధంగా ట్రేస్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనం ఎంఫసిస్ ని రెండరింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది నేర్చుకుంటున్నాం. షోల్డర్ నుంచి నడుం వరకు మనం టార్జో లెవెల్ వరకు బాడీని ట్రేస్ చేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఫ్రాక్ ని నేను డ్రా చేసి చూపిస్తాను. దానిపైన ఎంఫసిస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాము అనేది చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాలర్ నుండి ఈ విధంగా నెక్ లైన్ ని ట్రేస్ చేసుకోండి, డ్రా చేసుకోండి. దీనికంటూ మీకు చాలా ప్రాక్టీస్ అవసరం ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have drawn the torso of the basic croquis and here we are creating emphasis on a simple frock. For that we need to extend the line from neckline to prepare the collar effect like this. ఈ విధంగా ఒక ఫ్రాక్ ని మీరు డ్రా చేసుకోండి ఆ టార్జో లెవెల్ వరకు. యూ షుడ్ హ్యావ్ టు ఫాలో ది బేసిక్ క్రాకీ యాజ్ ఎ గైడ్ లైన్. ఈ బేసిక్ క్రాకీని మీరు గైడ్ లైన్ గా చేసుకుని ఆ ఫ్రాక్ ని మీరు గీయాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా మధ్యలో ఉన్న ఆ టార్జో పార్ట్, ఈ బాడీ పార్ట్ ఫస్ట్ గా మనం ట్రేస్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని రబ్ చేసుకోండి. రబ్ ద బాడీ పార్ట్ necessary wherever necessary, and we have drawn a simple plain frock like this, and here I am inserting a flower design at the waist part. ఇక్కడ నేను నడుము వద్ద ఒక ఫ్లవర్ డిజైన్ ని డ్రా చేస్తున్నాను to give the emphasis
టు ద ఫ్రాక్. ఈ విధంగా మీరు కరెక్ట్ పెటల్స్ సైజ్ కరెక్ట్ గా వచ్చేలా ఒక ఫ్లవర్స్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. Here I am using the Staedtler color pencils, which are water-based medium, and these are the good medium to render the fabric details. ఇక్కడ నేను Staedtler కలర్ పెన్సిల్స్ ని వాడుతున్నాను. ఇవి వాటర్ బేస్డ్ కలర్ పెన్సిల్స్ అమ్మా, అండ్ ఇవి చాలా బాగా రెండరింగ్ కి మనకి ఉపయోగపడతాయి. I have selected green color with a green pencil. Just first do the outlining of a costume like this. All the curve parts should be clearly and neatly have to be done. ఈ విధంగా నీట్ గా కలర్ పెన్సిల్స్ తో, అంటే మనకి ఏ కలర్ కావాలి అని అనుకుంటే ఆ కలర్ తో మీరు ఫస్ట్ అవుట్లైన్ ని డ్రా చేసుకోండి. Then you have to shade up and have to give the details of folds correctly, and these details are so much important as shown in the video. ఇలా డీటెయిల్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి. ఈ డీటెయిల్స్ వల్ల మనకి కాస్ట్యూమ్ న్యాచురల్ గా కనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా షేడ్ అప్ చేసుకోండి. ముందుగా first of all, I have started from doing the shading from the shoulder part. ఇక్కడ మనకి డార్క్ షేడ్ కావాలి అని అనుకుంటే you have to use the pressure wherever you want a dark shade. మనకి ఎక్కువ డార్క్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ప్రెషర్ ని బాగా వాడాల్సి ఉంటుంది. లైట్ అండ్ డార్క్ షేడ్స్ తో మనం ఫోల్డ్స్ ని క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా చూడండి, షోల్డర్ నుంచి మనకి డార్క్ షేడ్ ఇస్తున్నాను. ఫ్రమ్ షోల్డర్ పార్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద డార్క్ షేడ్ టు గివ్ ద న్యాచురల్ లుక్. ఫిల్ అప్ బాడీ పార్ట్ యాజ్ షోన్. చూపిన విధంగా బాడీ పార్ట్ ని కలర్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ఈ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. You need to give the details to give the natural look to the costume. Rendering కరెక్ట్ గా రావాలి అని అనుకుంటే డీటెయిల్స్ ని కరెక్ట్ గా ఇస్తూ అండ్ ఈవెన్ గా స్ట్రోక్స్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. You have to follow the lengthwise stroke to give a natural look, because the fabric grain is going to be lengthwise. So draping quality have to show in a lengthwise direction. ఈ విధంగా షేడ్ అప్ చేసుకోవాలి అన్ని డీటెయిల్స్ ని. చూస్తున్నారుగా, ఈ విధంగా మొత్తం షేడ్ అప్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫోల్డ్ లైన్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ గా షేడ్ అప్ చేసిన తర్వాత నేను ఇంకొక మీడియం one more medium I'm going to use, that is golden pen or a glitter pens you can say. By using glitter pen I'm shading the flower like this. చూడండి, ఇలా గోల్డెన్ కలర్ గ్లిటర్ పెన్ తో నేను ఫ్లవర్ లోని మధ్య భాగాన్ని షేడ్ అప్ చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా మనకి ఎక్కడ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ భాగాన్ని నీట్ గా ఫిల్అప్ చేసుకోండి. Then I'm going to use a red color pencil to fill up the petals of the flower. Like this way, I have filled with the red color. A flower part ni nenu red color to fill cheskunnanu. Now the time to give an outline. Here I'm using one more medium, which is called black markers. You can use any other color also. This way I'm using outlines and giving some details
into the flower part like this. I've outlined all the details. Yes, now you can see the final look of the costume. And here we have created emphasis on a frog. Emphasis by means of giving the flower effect at the part of waistline. ఇక్కడ మీరు ఫైనల్ గా కాస్ట్యూమ్ డిజైన్ ని చూస్తున్నారు. ఇది ఎంఫసిస్ అని చెప్పవచ్చు. వై? బికాస్ ఎందుకనగా నడుము వద్ద మనం నడుము భాగాన్ని ఆ గార్మెంట్ లో మనం ఎత్తి చూపటం అనేది జరిగింది. ఎంఫసిస్ ఇస్ క్రియేటెడ్ at the part of the waist of the frock. See how the final look is achieved, and it's looking very beautiful, and we have achieved a beautiful outfit. Conclusion. Understanding how and why a person responds to the various elements and principles of design, and knowing how to control and use them effectively for a good design is an important aspect in designing. The principles of design are flexible as demonstrated by the diversity of styles in which they are seen. Designing principles can be used to create, discuss and evaluate garment designs. Now here I am attaching an assignment. First one is collect the costume designs which has an emphasis proportion and create a folder. Okay, మీరు ఎంఫసిస్ సూత్రాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి డిజైన్స్ ని కలెక్ట్ చేసి ఒక ఫైల్ ని తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డెవలప్ ఎనీ 2 కాస్ట్యూమ్ డిజైన్స్ విత్ ఎంఫసిస్ త్రూ 10 head fashion croquis and render the fabric by using different mediums. ఓకే, మీరు ఏవైనా 2 నచ్చిన డిజైన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని 10 head ఫ్యాషన్ క్రాకీని వాడుతూ ఆ ఫ్యాబ్రిక్ డిజైన్ ని రెండర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Here I am attaching assignment number 1, short answer type questions. This carries 2 marks. Each question carries 2 marks in the final examination. Let us see. First question, what are the principles of design? Next, what are the different types of balances that can be used in dress design? Next, how is informal balance achieved in a dress? Next, what is meant by radial balance? Next, formal balance is easy to achieve. Explain. Next, what are the different types of rhythm that can be created in garments? Next, write about the proportions suitable for a small person. Next, where emphasis should be placed in garments. And the last one, what are the physical effects of harmony? ఇక్కడ మీకు అసైన్మెంట్ అటాచ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఇవి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 2 ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ లో వస్తాయి. లెట్ us see. ఫస్ట్ వన్, డిజైన్ సూత్రాలు ఏవి? నెక్స్ట్, దుస్తువు డిజైన్ లో ఉపయోగించే వివిధ బ్యాలెన్స్ లను తెలుపుము. నెక్స్ట్, దుస్తువులో ఇన్ఫార్మల్ బ్యాలెన్స్ ఎట్లు సృష్టించదవు? నెక్స్ట్, రేడియల్ బ్యాలెన్స్ అనగానేమి? నెక్స్ట్, ఫార్మల్ బ్యాలెన్స్ సులభంగా సృష్టించవచ్చు, దీనిని వివరించండి. నెక్స్ట్, దుస్తువులలో రూపొందించే వివిధ రకాల రిథమ్స్ ఏవి? నెక్స్ట్, సన్నగా ఉన్న ఫిగర్ నకు సరియగు నిష్పత్తులను గూర్చి వ్రాయము. నెక్స్ట్, దుస్తువులోని ఏ ప్రాంతంలో ఎంఫసిస్ ను రూపొందించవచ్చు? అండ్ లాస్ట్ వన్, హార్మనీ యొక్క భౌతిక ప్రభావాలు ఏమిటి? నెక్స్ట్, సెకండ్ అసైన్మెంట్ of long answer type question. This question carries 6 marks in the final examination. Let us see. First, explain different methods to create rhythm in design with suitable illustration. Next, what are the different types of balance used in clothing? Explain. Next, what is proportion? How is it achieved in clothing? Next, how are art principles useful in clothing design? Explain with suitable dress design. Next, how can harmony be introduced into garments? And last one, what is the use of emphasis and how is it created in clothing design? రెండవ అసైన్మెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఈ ప్రతి ప్రశ్నకి 6 మార్కులు ఉంటాయి. లెట్స్ సీ.
ఫస్ట్ వన్, డిజైనింగ్ లో రిథమ్ ను రూపొందించు వివిధ పద్ధతులను పటముతో వివరింపుము. నెక్స్ట్, దుస్తువులో ఉపయోగించే వివిధ రకాల బ్యాలెన్స్లు ఏవి వివరింపుము. నెక్స్ట్, ప్రపోర్షన్ అనగానేమి, అది ఏ విధంగా సృష్టించగలవు. నెక్స్ట్, దుస్తుల డిజైనింగ్ లో ఆర్ట్ సూత్రాలు ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు, సరియగు డిజైన్లతో వివరించండి. నెక్స్ట్, దుస్తువులలో హార్మనీ ఏ విధంగా రూపొందిస్తారు. అండ్ లాస్ట్ వన్, దుస్తుల డిజైనింగ్ లో ఎంఫసిస్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మరియు దానిని ఎలా సృష్టిస్తారు. Here we end the topic of Unit 3, that is Principles of Design. Keep practicing. Thank you.